Writing. El Gran Salón del Hotel Imperial brillaba bajo la luz de enormes lámparas de cristal. Mesas decoradas con flores blancas y velas doradas llenaban el lugar. Empresarios, celebridades y miembros de la alta sociedad caminaban entre conversaciones elegantes y copas de champán. Era la gala benéfica más importante del año, un evento donde las personas más ricas del país competían por demostrar su generosidad y, muchas veces, su influencia. Entre ellos destacaba Alejandro Salazar, un millonario conocido por su fortuna y por su carácter arrogante. Vestido con un traje hecho a medida, caminaba por el salón recibiendo saludos y admiración. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Mientras conversaba con otros empresarios, la puerta principal se abrió y una mujer entró al salón. Llevaba un vestido azul oscuro sencillo. No tenía diamantes brillando en el cuello ni un bolso de diseñador colgando de su brazo. Su cabello estaba recogido de manera elegante, pero sin extravagancias. A pesar de ello, caminaba con una seguridad que llamó la atención de varios invitados. Alejandro observó a la mujer y soltó una pequeña risa. Parece que alguien no entendió el nivel de este evento. Los hombres a su alrededor sonrieron. Quizás pensó que era una cena común, comentó uno de ellos. La mujer asucó los comentarios al pasar cerca, pero continuó caminando sin reaccionar. Aquella indiferencia molestó a Alejandro. Estaba acostumbrado a que las personas se sintieran intimidadas por él. La mujer tomó asiento en una mesa cercana y comenzó a conversar tranquilamente con algunos asistentes. Parecía completamente cómoda. ¿Quién es?, preguntó Alejandro. Nadie lo sabía. Eso hizo que asumiera inmediatamente que no era importante. La noche avanzó entre discursos y música suave. Los camareros servían platos exquisitos mientras los invitados compartían historias de negocios y viajes lujosos. En un momento, Alejandro decidió acercarse a la mesa de la desconocida. Buenas noches, dijo con una sonrisa que escondía burla. Buenas noches, respondió ella amablemente. Debo decir que admiro tu confianza. Mi confianza, sí, no cualquiera se atrevería a venir a una gala como esta con un vestido tan sencillo. Varias personas cercanas escucharon el comentario. La mujer mantuvo la calma. ¿Y eso es un problema? No necesariamente, solo me sorprende. A mí me sorprende que alguien piense que una persona vale más por la ropa que lleva puesta. Algunas personas intercambiaron miradas. Alejandro sintió que la respuesta había sido más inteligente de lo que esperaba. Bueno, las apariencias suelen decir mucho. A veces sí, pero muchas veces engañan. Alejandro sonrió con arrogancia. Eso suena como algo que diría alguien que no puede permitirse algo mejor. El silencio se apoderó de la mesa. La mujer lo observó durante unos segundos. Quizás tengas razón, o quizás no. Luego volvió a su conversación, dejándolo sin palabras. Aquello hirió el orgullo de Alejandro. Regresó a su mesa convencido de que la mujer simplemente estaba fingiendo seguridad. Un rato después comenzó la parte principal de la gala. La directora de la fundación subió al escenario. Esta noche estamos aquí para recaudar fondos destinados a hospitales infantiles, becas educativas y programas de ayuda para familias vulnerables. Los asistentes aplaudieron. La subasta benéfica fue un éxito. Las ofertas aumentaban rápidamente. Alejandro disfrutaba levantando la mano y ofreciendo cantidades superiores a las de los demás. Cada vez que lo hacía, las personas lo miraban con admiración. Aquello le encantaba. Cuando terminó la subasta, la directora volvió al escenario. Antes de finalizar la noche, queremos agradecer a nuestros mayores donantes. El salón quedó en silencio. Comenzaron a anunciar nombres. Una empresa había donado 100,000 euros. Otra, 250,000. Los aplausos llenaban la sala. Luego mencionaron a Alejandro. El señor Alejandro Salazar ha realizado una generosa contribución de 500,000 euros. El público se puso de pie para aplaudir. Alejandro sonrió satisfecho. Se levantó lentamente y saludó como si fuera una celebridad. Sentía que había conquistado la noche. Pero entonces la directora volvió a hablar.
Sin embargo, esta noche hemos recibido una donación extraordinaria. Los asistentes guardaron silencio. Una contribución que supera todos los anteriores. La expectativa creció. La cantidad asciende a 5 millones de euros. Un murmullo recorrió el salón. Muchas personas pensaron que habían escuchado mal. 5 millones. Era una cifra impresionante. Incluso Alejandro quedó sorprendido. Jamás imaginó que alguien donaría tanto dinero en una sola noche. La persona responsable pidió permanecer en el anonimato hasta este momento. Todos comenzaron a mirar alrededor. ¿Quién podía ser? Seguramente algún multimillonario extranjero. Quizás un inversionista famoso. La directora sonrió. Por favor, demos un fuerte aplauso a la señora Sofía Martín. El silencio fue absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia la mujer del vestido azul. La misma mujer que Alejandro había ridiculizado. La misma mujer cuya apariencia había juzgado. Sofía se puso de pie con tranquilidad. El público tardó unos segundos en reaccionar. Luego comenzaron los aplausos. Primero suaves. Después ensordecedores. Algunas personas incluso se levantaron de sus asientos. Alejandro sintió que el rostro le ardía. No podía creerlo. La mujer a la que había tratado como alguien insignificante acababa de donar 10 veces más dinero que él. Sofía subió al escenario. La directora le entregó el micrófono. Gracias por esta increíble generosidad, dijo emocionada. Sofía sonrió. Cuando era niña, crecí en una familia humilde. Hubo momentos en los que no sabíamos cómo pagar tratamientos médicos importantes. Personas desconocidas ayudaron a mi familia cuando más lo necesitábamos. El salón escuchaba atentamente. Nunca olvidé esa ayuda. Y siempre prometí que si algún día tenía la oportunidad, devolvería al mundo mucho más de lo que había recibido. Muchas personas comenzaron a emocionarse. El dinero tiene valor cuando mejora vidas. Cuando permite que un niño reciba tratamiento. Cuando ayuda a una familia a mantener la esperanza. Eso es lo que realmente importa. Los aplausos volvieron a llenar la sala. Alejandro permaneció inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. No por la cantidad que había donado, sino por la forma en que había tratado a alguien sin conocerla. La ceremonia terminó y los invitados comenzaron a acercarse a Sofía para felicitarla. Aquellas mismas personas que antes apenas la habían notado ahora querían conversar con ella. Alejandro observó desde lejos. Por unos momentos consideró marcharse. Sería más fácil, pero algo dentro de él no le permitía hacerlo. Esperó hasta que la multitud disminuyó. Finalmente se acercó. Sofía. Ella se volvió. Hola, quiero pedir disculpas. La mujer lo observó en silencio. Te juzgué por tu apariencia. Fui irrespetuoso. Sofía mantuvo una expresión tranquila. Sí, lo fuiste. La sinceridad de la respuesta lo sorprendió. Lo siento de verdad. Ella continuó observándolo. ¿Sabes cuál es el problema, Alejandro? ¿Cuál? Que muchas personas creen que pueden medir el valor de alguien con una mirada. Él bajó la cabeza. Tienes razón. Y mientras hacen eso, se pierden la oportunidad de conocer a personas extraordinarias. Aquellas palabras golpearon directamente su conciencia. Porque sabía que eran ciertas. Nunca había pensado en ello de esa manera. Quizás si momento de empezar. Por primera vez, Alejandro no tuvo una respuesta rápida, solo asintió. Durante la siguiente hora hablaron sobre los proyectos de la fundación. Sofía explicó cómo había construido su fortuna creando empresas dedicadas a tecnología médica. Su trabajo había ayudado a desarrollar herramientas capaces de detectar enfermedades infantiles con mayor rapidez. Había ganado millones, pero había decidido utilizar gran parte de ellos para ayudar a otros. ¿Por qué no muestras tu riqueza? Preguntó Alejandro. Sofía sonrió. ¿Por qué no necesito demostrar quién soy? Aquella frase quedó grabada en su mente. La noche terminó. Los invitados abandonaron el hotel. Pero Alejandro no pudo olvidar lo ocurrido. Durante días siguió pensando en la conversación. Pensó en cómo había dedicado años enteros a impresionar a los demás. Pensó en cuánto valor daba a las apariencias.
Y penso en lo vacías que parecían algunas de sus prioridades después de conocer a Sofía. Semanas más tarde visitó uno de los hospitales financiados por la fundación. Ali conoció a niños luchando contra enfermedades graves. Conoció padres agitados que dormían junto a las camas de sus hijos. Y comprendió algo que jamás había aprendido en los negocios. El verdadero éxito no consiste en acumular riqueza. Consiste en utilizarla para mejorar la vida de otras personas. Meses después, la fundación organizó un nuevo evento. Cuando anunciaron a los principales patrocinadores, dos nombres destacaban entre todos. Sofía Martín y Alejandro Salazar. Esta vez, sin embargo, Alejandro no buscó cámaras ni reconocimiento. Había aprendido una lección que cambiaría su vida para siempre. La mujer del vestido sencillo le enseñó que la elegancia no se encuentra en el precio de la ropa, ni en los diamantes, ni en las cuentas bancarias. La verdadera elegancia nace de la humildad, la bondad y la capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Y mientras los aplausos llenaban nuevamente el salón, Alejandro comprendió que algunas de las personas más valiosas del mundo son precisamente aquellas que no sienten la necesidad de demostrarlo.